Good afternoon po, additional BB questions. Ito pong mga question na to ay nilive ko sa BOC, SOHR at saka SHULA. Number 1, huwag pong matakot pag nakakita ng antibody screen. For antibody screen, unknown po yung antibody sa patient serum. Therefore, gagamit tayo ng known cell. Ano pong pinaka-reagent natin dito? Group O red cell with known antigen. Yung antibody screen, madadetect ang lahat ng antibodies except for ABO antibodies. Kasi ano pong gamit natin? Group O red cell. Sa right side po, nandyan po yung mga reaction ng patient serum with this known cell. At 37 at saka AHG, minsan may IS po pong nakalagay. Yung IS is for immediate spin. Ano po yung antibody na nagre-react sa immediate spin? Cold reactive antibody. At anong nature ng cold reactive antibody? IgM. At ano po yung antibody na nagre-react at 37 and AHG phase? IgG in nature. Kanina po, kanina at saka kahapon, ay tinuruan po kayo ni Ma'am Dayan ng antibody screen. So, ngayon, pinakatama yung kay Ma'am Dayan. Yung akin ay shortcut lang po, pang-exam para bukas. Check po natin yung autocontrol or autocontrol is negative. So, hindi po auto-antibody yung hinahanap natin, but an allo-antibody second. Hanapin yung cell na negative in all phases. Ibig sabihin, ang patient serum ay walang antibody sa mga antigen na meron ng cell number 4 at saka cell number 8. So, ang ibig pong sabihin nito, ang serum ng patient ay walang antibody sa mga antigen na meron ng cell number 4 at saka 8. So, pwede na po nating i-eliminate yung mga antigen na meron ng cell 4 and 8. Ibig sabihin, ang serum ay walang antibody to this antigen. Una, pwede ba nating ma-eliminate yung big D? Yes. Kasi ang 4 at saka 8 may big D. Ang big C, yes. Ang 4 may big C. Ang small c, pwede bang eliminate? Yes. Ang 4 at saka 8 may small c, pwede bang eliminate yung big E? Naku, hindi po. Ang 4 at saka 8 ay walang big E. Pwede bang eliminate yung small e? Yes. Ang kill, hindi po. Ang kid A, hindi rin po. Kasi ang 4 at saka 8 ay walang kid E. Ang kid B, yes. Ang Lewis A, hindi po. Ang Lewis B, pwedeng eliminate? Yes. Ang 4 at saka 8 may Lewis D. Ibig sabihin, ang serum ng patient ay walang antibody to this antigen. Ang M po ba pwedeng eliminate? Yes. Ang 4 may M. Ang N pwedeng eliminate? Yes. Ang 8 may N. Ang P1 pwede po kasi ang 4 at saka 8 may P1. Ano pong hindi natin eliminate? Ang E, ang KL, ang KD, ang Lewis A. Ibig sabihin, ang serum po ng patient ay maaaring may antibody to this antigen. Based on the result, the most likely antibodies are, una po, hindi na po pwede yung A, although maaaring may anti-KL, kanina po na-eliminate natin yung M. Mamaya na po yung B. Yung C po ba? Yung anti-M hindi po, although may kid A, wala pong anti-M. Yung D po ba? Although may anti-E, wala pong anti-LEB. So, anong correct answer po dito? B. Pwedeng may anti-E, ayun po. Pwedeng may anti-kid A, at saka may anti-KL. Correct answer, letter B. Ngayon, tuturuan ko po kayo ng shortcut. Maling turo, pero paano naman po ito pag computer screen? Hindi naman po tayo capable mag-eliminate pag ang gamit ay computer screen. So, yun pa rin po, the same problem. Our autocontrol is negative, so anong hinahanap po natin? An allo-antibody, anong cell na negative in all phases? Cell number 4 and 8. Ibig sabihin ng serum ng patient ay walang antibody sa antigen na meron ang cell number 4 at saka 8. Ang tawag po dito, hindi ko po naman tawag, pero ang gamit po dito ay daliri. So, assuming itong pencil ko ay mga daliri nyo, dalawang daliri. I-trace nyo po yung dalawang daliri nyo sa 4 at 8 gawin nyo po. Kung mapapansin nyo po, ito trace, stop. Hanapin po yung consistent na walang reaction sa dalawang cell.
At ano po yun? Ang E, ang Kel, ang Kit A, at saka Lewis A. So, ito po yung possible antibody na meron ng patient serum. So, correct answer, letter B. Anti-E, anti-Kel, at saka anti-Kid A. Gawin niyo po ngayon. Ano po yung dalawang cell na walang reaction in offices, cell number 4 and 8? Gamit ang mga daliri, 3, stop! 3 stops, 3 stop, 3 stop. Kita nyo naman po, siguro po sa computer screen, katulad po ngayon, siguro yung iba maliit ka sa cellphone, mabilis po itong makikita. Kita nyo naman po. Gamit ang mga daliri, saan po tayo napatigil kasi walang reaction din? Yung 4 at saka 8. E, Kel, J, K, A, tsaka Lewis A. So, ito pa rin po to, correct answer, letter B. Pang-exam lang po bukas, maling turo. Ito na po yun, correct answer, letter B. Number 2, ulit, antibody screen. Ano yung antibody sa patient serum? Ano pong gamit natin? Known cell group o red cell with known antigen. Yung antibody screen, madedetect ang lahat ng antibodies except ABO kasi ang gamit natin known group o red cell with known antigen. So, our autocontrol is negative. Ibig pong sabihin, wala pong autoantibody. Ano pong hinahanap natin, antibody? Ano po yung dalawang phases, AHG at saka enzymes? Ano po yung consistent na negative sa dalawang reaction o all the reaction? Cell number 3, cell number 5, cell number 6, 7 at saka 8. Ibig pong sabihin ng serum ng patient ay walang antigens, walang antibody sa mga antigen na meron ng cell 3, 5, 6, 7, and 8. Pwede na po natin ma-eliminate yung D kasi ang 3 merong D, ang big C hindi po, ang small c pwede po, ang big E pwede pong eliminate, ang small e pwede pong pwede pong eliminate kasi may ang 5, 6, 7 at saka 8 may small e. Ang Kel pwede pong eliminate kasi ang 7 may Kel and yet ang reaction negative. Ang Kid A pwede bang eliminate? Opo. Ang Lewis A pwede 6 at saka 7. Ang Lewis B, yes. Ang M, pwede po bang eliminate? Yes. Ang N, yes. Ito po. Ang P1, maaari po. Ibig pong sabihin, yung mga eliminate natin ay mga antigen na walang antibody ang patient serum. Pero, among the given, ano pong hindi natin eliminate? Yung C. So, ang patient serum po ay maaaring C. Wala pong problema or each antibody sure nagre-react sa AG phase and yung reaction nila is enhanced by enzyme. Correct answer, letter E. Next po, tuturo ko naman po ngayon tinuro ko po yung dinadaliri. So, ano po yung cell na walang reaction in all phases? Cell number 3, 5, 6, 7, at saka 8. So, dito po kailangan natin kagad ng 5 daliri. Kitang-kita naman po kagad using your fingers. Una pa lang pag-lift ng mga hands. Yung hindi po na-eliminate kagad, yung big C. So, correct answer, letter E. Next, ngayon naman po, tatrain naman po natin yung technique na ang tawag ko lang po, ay elimination. Para wag po kayo gawal sa oras, tingnan po ko agad yung mga choices. Tapos yung tingin nyo, i-focus lang po sa 4 na given para hindi na po kayo malilito. Autocontrol is negative. Anong hinahanap natin? An antibody. Ano yung cell na negative? In all phases, cell number 3, 5, 6, 7, at saka 8. Ano po yung mga given? C, E, B,
at saka kaya mamaya na yung E. Una yung B, anti-E. Hindi na po kaagad kasi kita kaagad cell number 3 may E. Init ang reaction negative. Yung D, nako, number 3 pa lang, hindi na po kaagad. What about yung KL? Uy, number 7. Meron, so imposibleng KL. So yung C po, yung 3, 5, 6, 7, 8, ay walang big C. So correct answer E. So ano po ito? Tingnan po kaagad yung apat na choices. So sa panel, check nyo po kaagad itong mga antigen na to para hindi po gawin sa oras at wag malito-lito. So tingnan po kaagad yung mga choices. Another technique para makita kaagad yung correct answer. Maling turo, tama po yung kay Ma'am Diana, pang computer screen lang, pang exam para bukas. Good luck po sa lahat. Salamat! What do Coombs or check cells consist of? Remember kapag negative yung EEG sa negative test, nag-add tayo ng check cells or Coombs cells. What are Coombs cells? These are group of red cell coated with anti-D. For a test to be valid, on cells or Coombs cells, dapat may agglutination. Pag walang agglutination, the test is considered invalid. So, dapat may agglutination to ensure na na-add mo yung EEG reagent. Yung EEG reagent hindi na inactivate. Yung EEG reagent ay hindi na neutralize. Ito na po. A false negative DET. So, dito po yung negative EEG test. Paano i-confirm mag-add tayo ng check cell? Wala pong agglutination. Now, ito pong result na to ay invalid. Maaring hindi na-add ang EEG reagent, na inactivate ang EEG reagent, or na-neutralize ang EEG reagent because of insufficient washing. So, the test is considered invalid. Correct answer, letter B. Next, which of the following is useful for removing IgG from RBC with a positive DET to perform a phenotype? DET test, coating of red cell in vivo. So, yung red cell po dito may nakakoat na IgG antibody. Ang problem po dito, paano mo iba-blood type ng maayos itong red cell na to na may nakakoat na antibody? So, ang goal natin tanggalin. Next, which of the following agents is the least amount of H? Cutting the group in a greatest amount of H antigen. We have in group O next to group O. We have E2 next to E2. We have B. Next to B, we have E2B. Next to E2B, we have E1. And leaves, we have E1B. Correct answer, letter A. Ito po yung reason bakit yung A1 at saka A1B individual pwede mag-produce ng anti-H bukod sa mga bomb B kasi among the phenotypes, sila po yung may pinakakonting H antigen. Next, so an ABO patient, ABO typing on a patient gives the following reaction. So forward grouping siya po ay AB. Sorry, ito po yun. Anti-A, wala ka dapat anti-B, pero po siyang reaction with A1 cell. So, siya po ay
AB na may anti-E1. Sino po ang pwede mag-produce ng anti-E1? Pwede pong itong i-produce ng E2 at saka E2B individual. Kasi wala po silang E1 antigen. Meron lang po silang E antigen. So, sino po to? Ang E2B individual na may anti-E1. Correct answer, letter B. Next, the phenomenon of an Rh-positive person whose serum contains anti-D is best explained by Rh-positive pero may anti-D. Ito po ay weak D na may anti-D. Sino po ang type ng weak D na pwede mag-produce ng Rh antibody? Yung partial D or mosaic D. Remember, ang D antigen is a mosaic structure with 4 fragments. If one or more fragment is missing, it can result to weakened expression of the D antigen. Now, pwede pong mag-produce ng anti-D yung patient dito against the missing fragment. So, correct answer, letter B, missing antigen epitope in partial or mosaic D individual. Next, isa po sa mga pinaka-favorite ko, si baby po ay group O, Rh negative, si mother po ay group A. Group A, Rh negative. Group A, Rh negative. The DET test is positive. Hala, si baby ay maaaring nag-suffer from a hemolytic disease. Antibody screen reveals the presence of anti-D in patient serum. So, yung baby nagsasuffer from hemolytic disease, si mother may anti-D pero si baby Rh negative. Alam ko, iniisip nyo na baka Add-Bbquestions, mali po. Isipin nyo na lang, si baby ay group O naman. Wala naman po siyang A at saka B antigen. So, hindi po possible dito ang Add-Bbquestions. So, ano pong conclusion dito? Si mother may anti-D. Si baby Rh negative. Si baby po dito ay totoong Rh positive. Pero bakit ang Rh type niya Rh negative? For example, ito po yung fetal red cell. It is already coated with maternal antibodies anti-D. Kapag nag-add po tayo ng anti-D reagent, wala na po itong pagkakabitan sa fetal red cell. Kasi yung fetal red cells are already coated with maternal anti-D. So, pag nag-add po tayo ng anti-D reagent, wala na po itong pagkakabitan sa fetal RBC. So, inuulit ko po, si baby dito, talaga siyang Rh positive. Ngayon, falsely type as Rh negative kasi yung red cell niya may nakakoat na maternal anti-D. So, nung nag-add tayo ng anti-D reagent, wala na pong napagkabitan. So, namali yung Rh type, Rh negative. So, correct answer, letter C, Rh hemolytic disease of the fetus and the newborn infant has a false negative Rh type. Correct answer, letter C. Next, si mother Rh negative, si baby Rh positive, Rh control, walang reaction. So, the test is considered invalid. Valid. Huwag malilito, yung Coombs cell sa Coombs test or EEG test, for the test to be valid, dapat may agglutination. Yung Rh control, dapat walang agglutination para masabing valid yung test. Postpartum, meaning after delivery, pag ganito po, hindi po kagad tayo magbibigay ng ROGAM. Mag-i-screen po tayo muna for fetal-maternal bleeding. Ano po yung screening test for fetal-maternal bleeding? The Rosette test. Yung mga deep indicator cells sa Rosette test will attach to D positive red cell. Kapag nag-positive ang Rosette test, tsaka tayo magpo-perform ng quantitative test for fetal-maternal bleed. Ano yung quantitative test for fetal-maternal bleed? Kleihauer-Betke test or flow cytometry. Kasi magko-compute tayo ng number ng ROGAM vials. Paano pag negative ang Rosette test? Pag negative ang Rosette test, practice po na kahit negative to,
at si mother Rh negative, si baby Rh positive, magbibigay po tayo ng isang vial. Kasi ang question mark po dito, yung sensitivity ng screening test or Rosette test. Now, screening test for fetal-maternal bleeding is Rosette test. Ang positive po dito, formation of over 6 Rosette per 5 fields. Again, yung mga indicator cell dito will attach to the positive fetal red cell. A positive Rosette indicates a fetal-maternal bleed greater or equal to 10 ml fetal-maternal bleed. So, correct answer, 8 Rosette, positive Rosette, greater than 10 ml po dito, yung fetal-maternal bleeding. So, correct answer, letter C. The mother has a larger than normal fetal-maternal bleed. Next, kaka-mention ko screening test for fetal-maternal bleeding. We have the D Rosette test. The indicator cells sa D Rosette test will attach to the positive red cell. Positive result formation of more than 6 Rosette per 5 fields. A positive Rosette indicate a fetal-maternal bleed greater or equal to 10 ml. So, correct answer, letter A. Next, a fetal screen yielded negative result on a mother who is O negative and an infant who is O positive. What course of action should be taken? Ang ROGAM po, pwede po itong ibigay before delivery. Halimbawa, ako po si mother Rh negative. Ang asawa ko po, kung maaari may asawa, ay Rh positive. So, baka po yung baby ko ay Rh positive. Pero buntis pa lang po ako. So, practice po pag ganun, magbibigay po ng isang vial ng ROGAM. Now, after delivery, postpartum, pwede na po nating ma-blood type si baby. Rh negative si nanay, si baby Rh positive. Bago po magbigay ng ROGAM, magpo-perform ng Rosette test as a screening test for fetal-maternal bleed. Kapag nag-positive ang Rosette test, tsaka po tayo magpo-perform ng quantitative test, Kleihauer, Betke test, or flow cytometry. Kasi magko-compute po tayo ng number ng ROGAM vials. What if negative ang Rosette? Kahit po negative ang Rosette, basta si baby Rh positive at si nanay Rh negative, standard practice na magbigay ng isang vial ng ROGAM. So, ang kwento po dito, a fetal screen yielded negative result on a mother who is negative and an infant who is positive. So, if the fetal screen or Rosette test is negative, indicating that the fetal-maternal bleed is negligible in a possible ROGAM candidate, the standard practice is to issue 1 ROGAM, kahit negative ang Rosette. Correct answer, letter B. Next, in what way do Lewis antigen change during pregnancy? LE antigen are considered, they are not considered red cell antigen because they are not produced by the red cell, they are produced by tissue cell. LE antigen are associated with CE99. So, pag tinanong, ano po yung tumor marker associated with CE99, yun pa rin Lewis. Ano naman po yung antigen na nag-change ng phenotype during pregnancy? Yun pa rin po Lewis. Yung LE antigen, they exhibit decreased expression during pregnancy na both LEA and LEB decreases in pregnancy. So, correct answer, letter D. Inuulit ko po, ano po yung blood group na nag-change ng phenotype during pregnancy? Ano po yung mga antigen na nag-change or nagdi-decrease during pregnancy? Lewis, LEA, at saka LEB. Correct answer, letter D. Next, which of the following is characteristic of the kid system of antibodies? Mali po yung A. Ang kid antibodies for IgG nature. Corresponding antigen are destroyed by enzyme. Mali po to. In fact, yung mga kid antigen are enhanced by enzyme. They are usually strong and stable during storage. Hindi mga label po. Alam ko po, napaisip kayo bigla. Yung kid antibodies po, sila po yung label antibodies. Yung P1 antigen po, sila yung label antigen. Yung kid antibodies are sometimes called as the notorious antibodies because they are not easily detected. They are associated with severe and fatal delayed hemolytic transfusion reaction. Correct answer, letter D. Next, which antibody is most commonly associated with the lead hemolytic transfusion reaction?
kit antibodies, or sometimes called the notorious antibodies because they are not easily detected. They can cause severe and fatal delayed hemolytic transfusion reaction. Correct answer, letter D. Next, a patient with Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae, just a background, causative agent of PAP, primary atypical pneumonia, walking pneumonia. Bakit po tinawag na atypical pneumonia? Kasi yung patient po dito may dry cough, atypical for a bacterial pneumonia. Usually, pag bacterial pneumonia, may exudate. Walking pneumonia kasi yung patient po dito, active pa rin po. Ngayon, effective ba ang penicillin against walking pneumonia? Hindi po. Kasi ang Mycoplasma pneumoniae ay wala po silang cell wall. So, resistant po ito sa mga antibiotic. Ng action, ito inhibit cell wall synthesis katulad po ng penicillin. Ano yung cold antibody found in patient with Mycoplasma pneumoniae infection? Anti-capital I. Remember, ito rin po yung antibody associated with auto-agglutination. Just in case lang po, pakitaan po tayo ng mga red cell na naka-form ng rosette na naka-agglutinate at itanong kung anong possible infection. So, dito po pwede po tayong sumagot ng Mycoplasma pneumoniae. Correct answer, anti-capital I, letter E. Next po, ang tinutukoy po dito ay allogeneic donation. Pag sinabi pong allogeneic, yung dugo ko po ay binigay sa ibang patient. Nung araw po magkaparehas po yung minimum hemoglobin and hematocrit for male and female allogeneic donor. Pero ngayon po magkaiba na po yung male. For male, minimum hemoglobin of 13 grams per deciliter and minimum of 39% hematocrit. What about for female allogeneic donor? Minimum hemoglobin of 12.5 grams per deciliter and minimum hematocrit of 38%. Nung araw po kasi magkaparehas na 12.5 tsaka 38%. Ngayon po, pag male po, minimum of 13 gram per deciliter hemoglobin and minimum hematocrit of 39 for female, minimum hemoglobin of 12.5 gram per deciliter, minimum hematocrit of 38%. Wala pong pagbabago naman po sa autologous donor. Now, for male and female autologous donor, minimum hemoglobin is 11 grams per deciliter. For autologous donation, minimum hematocrit is 33%. Ang tanong po dito ay allogeneic donation. For allogeneic donation, for male donor, 13 grams per deciliter. Don't worry, na-check na po namin to sa bagong Harmony at po sa bagong DOC. Pag male po, 13 grams per deciliter. Pag female po, 12.5 grams per deciliter. Next, for autologous donation, safest blood that you can receive is your own because the donor is also the recipient of blood. For autologous donation, what is the minimum? Hemoglobin, 11 grams per deciliter. For autologous donation, what is the minimum hematocrit? 33%. So, correct answer, letter E. Next, apheresis. This is a type of collection wherein yung mga desired component lang yung ina-harvest, yung unwanted component binabalik sa ating donor. Ang tanong po dito, ilang days po or ilang weeks ang interval between platelet pheresis? For apheresis po, lahat 2 days except for 1. Pag na-mention po ang WBC pheresis, leukapheresis, platelet pheresis, or plasma pheresis, minimum interval of 2 days. Unless ma-mention po ang double RBC pheresis. Kapag na-mention po ang double RBC pheresis, ang minimum interval po dito ay 16 weeks. Inuulit ko po, leukapheresis, platelet pheresis, plasma pheresis, minimum interval is 2 days. Unless ma-mention po ang double RBC pheresis na ilang weeks po, ang interval 16 weeks. Ang tanong po dito, platelet pheresis, so anong sagot po natin? 2 days. Next, yun ulit, pero ang question po dito, double RBC pheresis. Ulit po, pag apheresis, WBCs, platelets, and plasma,
2 days. Unless ma-mention po ang double RBC pheresis. Kapag na-mention po ang double RBC pheresis, minimum of 16 weeks. So, correct answer, letter C po. Kasi ang tanong po, double RBC pheresis.